levaina kan ti tur chu wave optics ani ama sa khan ray optics kan ti to a kan zirna sa to light hi straight line in a kala mo straight line in a kala ti chuanin denser tanga rer medium a chhuaten ti chuan a bend da te kan ti vel ani ma se khami ray light hi straight line a kalangan han ti khan light a phenomenon tam takhi asoi fia zawulawani mo kha kha ni antinan doppler effect ten nang interference ti te khang ho zong zong kha khami straight line a kal chon khatiang thil kha thei turani si lovani chuanin light te hi light chin han kal ana an han kal rual tirta mo an han project ta chuang khamia khan han en chiang khanin light te kha atrial ang khan lo lang ani light panen han in hu khan khatiang kha ray optics khan a soifia thiam lawa chu wangin newton ate ho khanin mo khang ho khan light hi straight line a kal ni lovin wave in a kalani ti kha anron chui chuak ta ni chumi chu ta tang chuan wave optics hi aron chuak ta ni straight a kal lawin tu na chuan light travels in the form of wave ti zong in conserve to don ani hei hin in tan thil thar ani dona light hi wave angin a kalani ti khatun hi invoi khadron shiat na turania class 10 noilama kha chuanin straight line ang khan kan zir char tun chon wave angin kan zir don ti na kha ni ta ni let me wave optics kan zir tak tak ma chuan apoi mo ber pakhat omani ama sabera kan sia tura chu enge wave front siam ma sa tu berti na ni me yang chu let ta kan sia chu wave front is defined as the locus of all points having same phase at a given instant of time ti khani tani le wave front kan ti chuan locus kan ti chuan set of point khami set of point kha kan zoma geometrical shape pakhata ron chwa khan locus ani khami point ho kha mo chuan ta han kan soi chu wave front is defined as the locus of all points having same phase at a given instant of time tatang hian tui te han ripples alo siam don ta ni he hian ti hian it will vibrate in all direction zong zong a vibrate jek don ta ni khami direction zong zong a vibrate the point zong zong kha geometrical shape pakhata kan siama an siama ron chuak ma sabera kha wave front ani like kha wave angin an ron kalvek dona khami wave ron kalna chin at an instant of time in the same phase ani chuan engi ain ang chi an local chuan khami anin hu na point kha khami point kan la khoma geometrical shape pakhat ron chuak kha a wave front ani mo le the shape of wave front depends on the shape of the source of disturbances le point source tuna lungte vom taila point source ani don tani chon thing te thak tai lang mo tiang khan a source om dana zir khan wave front hi a shape hi adang lam zel don ti na ni tani chuan wave front is always normal to the light rays having wave front hi normal zelang light rays atang kha 90 degree ni zelang mo le pakhata chun wave front does not propagate in a backward direction hemi hi heti zong hian akal don lo mo tui chunga te po tuya lo omta tuya lungi vomta tuya lung kan vom chuan ripple saron siamani ti hian ripples kan ad ang lo zelani ti hian forward zong in akal zelani backward zong hian ron kal theilo kha kai tuya lung kan vom tenen khanin situation khai nangani lung kan vom kha source ania khami kan han vom chia khan wave ron siamta khami wave kha aron siam masak berakha wave fronts anti chuni wave front hi engting ya ti kha it depends on the shape of the source a source zir khan a shape hi adang zelani hemi a source zir khan a shape hi adang zelani chumi mang chuanin three types of wave front omtani apakhanna chon spherical wave front ani spherical a chon a bial amum tina angani chu chon plain wave front a chuan hoi linear in shape more linear heti anghian ani lo pon tiang te hian o mga linear in shape cylindrical wave front kan ti chuan cylinder ang takin mo cylinder angin khatiang khang wave front hi depending upon the shape of the source a source zir khan wave front hi a shape kha chi sang a om ta ni heti anghian chi sang le engting a spherical wave front chu aron omang ti kan enang le spherical wave front kan ti chuan when the source of light is a
point source ani wangin the wavefront form will be a spherical wavefront engtinan tu yate lungkan lo vomta khami khati hian a circle in a kala ni tuna chon spherical in a kala ball angin na mu mani heti hian point source lo omta heti hian a vibrate zik mai ni heti hian a vibrate so lamate heti lamate tikhana ron vibrate zik mai ni khami locus of point kan han zoom vek khan sphere angin lo omta spherical wavefront anti chuni tani he te hi diagram he te hi mo spherical wavefront mo le point source kan ti taka chu deng tika nge point source kan huang point source means the source of the light is so small mo source a kha light don chua tan na kha ate le turani mo that it is considered as point le rc te khilian em ta ni kan han en ta rc te khi chu ani na taka chon amuna chon kalele lian pui di don dia lian lutu ko ni ma se kan in the distance art le stars omna rc omna ka distance sun atam lutu ko wangin point source angina la alang thei buk ta ni chu wangin point source kan ti chuanin kan observe na point le ama source kha a hlat viau chuan a source ha enga lian po ni se point source anga ngai tur thina ni mo le hei hi dimensionless ani mo for example a chuan spherical wavefront a chuan ripples in water are in the form of concentric circle which are spherical wavefront ripples tuya lungkan vomta ta hian mo tuya tian englawaron siam ta ripples aron siam ta khangkha spherical wavefront kan ti chu ni ta ni le spherical wavefront zo khan plain wavefront aron omleta mo le plain wavefront chu engtin nge kan tiang when the small part of a spherical or cylindrical wavefront originates from a distant source like infinity changa local ang chi te khatya ang chi kha tinan ni changa local ni changa re local ang zong te infinity changa lat taka changa re local ang chi zong kha anwa ni kha plain wavefront anti chu ni le infinity then the wavefront which is obtained is a plain wavefront kan ti chu ni tani le example a chuan rays coming from infinity like sun ni atang te local ang chi kha plain wavefront kan ti chu ni apathum na kha cylindrical wavefront mo le cylindrical wavefront chu when the source of disturbance is a slit line source then thilpani ti hian da dun ta la thilpani ti hian mo hei hi opaque body light lu tlang thei lo na mo opaque body ni heta chang hian light don chuak ta phet se heta chang hian hemi slit ta chang hian light don chuak ta phet se khang ho kha plain mo then the wave disturbance is slit ani khan mo line source ani khan then the wavefront is cylindrical because all the points are equidistant from the source and they lie on the surface of the cylinder omjeta ka chon ti hian ron kalta tian light hi ti hian a vibrate don ni ti hian ti zong ten heta pon ti hian a vibrate vek don ta ni ta po ti hian khami lokas ka kan han siam pum chuan cylindrical wavefront ang khana ron om ta ni mo chu cylindrical wavefront chu line source ani na ni ta ni. For example, in the figure we can see that ray of light fall on a lens. Mo lens fall after coming out of lens they will converge at the point paktat converge ang mo khamia khan hei ni china ka soi fiang khan ti hian an vibrate kwalvek don ta ni khatianga om khan cylindrical wavefront anti chu ni ta ni wave optics kan zira kan hriat masak ber tur chu Huygens principle anti chu ni Huygens hian wavefront pakhat ange kha plain wavefront alo omta wave akal dana kha heta ni china spherical wavefront kan enang khan hetiang hian wave hi local ta ang se engtika nge secondary wavelets kha alo chuang ti zong kha Huygens principle atanga kan hu thei chu ni mo le Huygens principle a kan hu thei chu Huygens principle mentioned that how a wavefront moves in space with the help of
geometrical construction mangin Huygens hian light tho hi engtingi wave angin space aron kal theini ti kha aron soifi ani le Huygens principle hi poimo memani Huygens principle states that every point on a wavefront behaves as a secondary source. Heng hi plane wavefront ani heti hian wave ka hi a local tani ti hian plane wavefront ti hian an local tani mo ti hian an local tani wavefront ho kha ti chuan helaya hian tangent kan dronga hemi tangent kan drona lai zel hi source of secondary wavelets a tangent kan drona lai zel hi secondary wavelets local nani mo source of light hemi a plane wavefront a here a wave ron kal le zel to source zel andi wave ti hian ripples pakataron in siam ta hemi ripples ron in siam hemi wavefront atanga ripples ron in siam hi adot le a wave ron kal dan tur soifia zel tu ni mo ti kha soi ani and emits secondary spherical wavelets of light hemi wavefront atanga hetia wave ron in siam le zel ka secondary wavelets ani chuan secondary wavelets ron tir chu hetilai a wavefront pa nga ya kha wavefront na kha secondary wavelets ron siam tu wa chu ni more of light. These emitted waves are semicircular in nature. The new wavelet will be the tangent of all these secondary wavelets. These secondary wavelets propagate with the velocity of light in the same medium. Hemi wavefront pakadron kalahi tangent kan draw nga hemi tangent kan draw le na hi secondary wavelets wave dangron siam le tu zelani tin hetiang wave ron kal zel hi speed of light in an kal zelang ti kha Huygens principle a chuan ani mo chuwang chon Huygens principle a chuan enge kan ti chu shape mo a shape kha wavefront ho khan ron kal zela anuwa eng shape in nge ron kalang whether it may be spherical shape poni thai plane poni thai cylindrical khami determine tu zong kha hei hi ani ati ni kha Huygens principle ani Huygens principle atang hianin thil zir tur tam taka oma Huygens principle hi a main point tu na hi suna kan zira chuan a main point a kan ron mangdon ni Huygens principle tu ni chu wave agina kalani ti kha Huygens sakhan ron chuak ta ni wave agina ron kalta atita ni ti chuanin ray of light le wave light ka ray le wave ka thil thu mun reng ani light ka straight line na kala kan ti kha lo dig lawa wave na kala ni ti kha an dik an ron chua le tu ta ka chu ni mase ray of light ray ani chu ani na khan lo chi sang kha kan lo zir to a wave ani nu hian ni le kha mi lo kha dik ta lo mi ti na te po kha om thei don ani chu adota kan ron proof le tur chu ni le Huygens principle kha Huygens te Newton corpuscular theory ti te hau khan light hi wave angina kalani ti khan ron soitani tuti chu ray ya kal lai khan law of reflection te law of refraction te kan lo zirta ti chuan tuti chu khami law kha na pai thata ve kami wave khan pai thalawani mo wave optics ani wang khan khami law zong kha ala dik vek thawani mo law of reflection a khan enge law of reflection a chuan engtinge kan ti kha reflection of light angle I is equal to angle R ti kha ray optics kan lo shiat bel hle lui to kha wave optics wave anin ron ti nu hian khami law kha ala dik rengam ni ti khatun han kan proof don ani le consider a reflecting surface xy hi reflecting surface ani mo ton plane wave from AB hi ta hana incident ani plane wave from AB hi is incident at A mo according to Huygens principle each point on the wavefront AB act as a source of new disturbance hemi plane wavefront hi mo de china wavefront kan ta wavefront kan new disturbance don siam tu zel ani heta tang hian ti han light kha propagate zel don ta ni ta tang hian ti han light kha propagate zel don mo a propagate zel don chuan heta tanga incident A tanga ron chuak kho hi ti hian an chawanga hi chu ti hian ron kalanga heta local ho hi ti hian an chuak le dei don ta ni mo chuan heta tanga wave local ho kha ti hian an chuakang mo kha ni by the time the secondary wavelet from B reaches C B tanga
C and thin khan more on the reflecting surface. The secondary wavelets, hey, secondary wavelets dito ni. Wavelet from A travel a distance AD is equal to BC. Hey khan, heta B tanga C and lo thin khan. A tami ho hian D hi an thleng ve do na ni. More. AD is equal to BC. Taking A as the center of radius, A is equal to AD or BC. Draw a sphere. Heta hand sphere kan draw don ta ni ta hand sphere. More. Le. Tahian sphere kan draw don tahian sphere. More. Le. Hemi now join the sphere at D with point C. More. Hemi point C tihian karon kal don ta ni. More. CD is the reflected plane wavefront. Tuti chu CD hi reflected plane wavefront na chu ani don ta ti na ni chu. He the tanga wavelet local khan. He the wavelet local khan he hian he tan thleng ta he tami ho kan he la hian an thleng ta. Khami wave secondary wavelet ka reflected light ka CD hi ani ta ni. Mo le ador le chuan mo BCB tanga he ta plane wavefront oma B tanga C an kal na le he hi B ania he hi A tanga he lai D an kal na kha. Mo he hi a secondary wave reflected wavefront kha he hi reflected wavefront ni. Mo B C le A D. Mo T is equal to BC by V. Speed of light ka V ani ta ni. Mo eng tingi he hinti time taken to speed to distance by time ani. To time to engine ka distance by speed velocity V. More to the distance to A B to C dia B to C divided by V time taken to hey speed. More so tiang bok chuan A tanga D A D distance by speed. More a velocity of light kani tani hey a velocity of light T is equal to same maybe a man kalawangin B tanga C an thlen na time taken le A tanga D and thlen na time taken na hi a in ang don ti na ni chumo le the wavefront will be the reflected wavefront if the secondary wavelets from all points on the incident wavefront take the same time to reach the reflected wavefront CD. They take the same time and a time taken kain ang don ni same media mania same wave ni wangin hemi ina hatan thlen na le hemi thlen na hi a in ang don ti na ni chu. Let the secondary wavelet start from point P. He ta diagram akhan point P. Mo he ta hian hela hi point P kan tiang. Oh, point P on the incident wavefront and reaches the point R on the wavefront CD and reflecting from XY surface at Q. To time taken 2, ta total time taken 2, P tanga Q kalna. Mo P tanga hi Q ania, P tanga Q kalna, Q tanga R kalna kha ni tani. Mo time taken 2 hey total time taken 2 hey ni tani. From triangle PAQ sine of angle of incidence kan en liang diagram akhan. Mo PAQ angle I is equal to eng tinge kha PQ by AQ. To ti chu PQ hin chon AQ sin theta. PQ is equal to AQ sin theta. Hey equation number 3 kan dang hey equation number 2 ni. Le diagram le akhan RCQ. Mo hey R hey la hi R ania RCQ R se hi la hi Q kan ti to kha o hey la hi R ania hey la hi point hi RCQ. Le RCQ wa chuan eng tin nge le sin R hey sin R. Oh, sin R is equal to QR by RC. QR to sin to perpendicular by hypotenuse ni so to QR to QC sin R ni. Chuan QR QC to head of diagram kan en khan QC to AC minus AQ. Mo hemi hi AC minus AQ ni chuan hei zong hi ron chuang don ta ti na ni. Mo le chuti chu hei hi formula kan nei ta ni. Chuti chu QR to AC minus AQ sin R lo ni ta ni. Le equation 4 le 3 hi equation 2 a PQ value hi heta kan substitute anga
QR hemi QR value hi heta kan substitute ve thung don ani oh ti chuan eng tinge kan ti hei hi kan lo nei ta ni hei hi mo hei ti zong hi kan lo nei ta ni PQ le QRI khana value kan chut chwa kha ti khan ron chuak don ta ni ti chuanin sin R nei sin R nei ta ma kha kan da khom ta ti chuan AQ nei ta ma kha kan da khom ta sin I minus sin R ani mo hemi heta kan soem je chu ta hianin aron lang le don since the different secondary wavelets arising from the incident wavefront fall on different points like Q wavefront hetia plane wavefront kan ron kal kha hetami kha ta aron seng hetami po heta chuwa chuanin helai an ron kal na Q kan ti kha as ti sang kan lo nei don ta ti na ni as all the secondary wavelets take the same time to go from the incident wavefront to the reflected happen only if coefficient of AQ in equation 1 is 0 hemi hi 0 ani huna chop kan nei thei don ani chuti chu sin I ba sin I minus sin R hi 0 ani huna khan hemi condition hi kan nei thei don ani chuti chu sin I minus sin R hi kan nei chuan sin R hi helama kan substitute chuan plus alo nenga sin I is equal to sin R ania sin I is equal to sin R ni chuan I le R hi ai nang ti na nia I is equal to R chuti chu wave optics a po angle of incidence is equal to angle of reflection ti kha wave optics Huygens principle mangkhan kan prove thei ta ni mo chuwa in ray optics anemo wave optics anemo light up principle am ko chu alangai reng ti na ni ta ni le law of reflection kha kan prove zo to ni le refraction of light ta khan entinge kan ti kha bokana the angle of the incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane. Ti chuan ang tinge kan ti kha apakhat apat ni na kan Snell's law tia ming kan hu atak kha sin I by sin R is equal to refractive index mu. Mo class 10 a chuan sin I by sin R is equal to constant kan tiang a kan ti chine ni tuna chuan refractive can be constant kha refractive index ani ti kan thre to a sin I by sin R is equal to mu kan ti chine ni le kha mi law kha Snell's law kan ti kha ni ta ni le ray optics a kha mi kha dikani ti kan thre to a wave optics Huygens principle mang khan kha mi theory kha mi law kha Snell's law kha adikem ti kan prove don ta ni tuna kan prove tur chu sin I by sin R is equal to mu ti kha kan prove tur ani ta ni tuna chuan let xy be a plane separating two media mo hei xy hei a plane a khania xy plane mo separating two media reflecting hei rarer medium anianga hei dense mo let PA be a plane wavefront PA be a plane wavefront just incident on it normal LA and MP to LA hei LA and MP mo incident ray AN is normal to the surface at the point A mo AN to normal ani mo to angle NAL to hei angle of incident I ani mo the wavefront first strikes at A ayan alud masaber don ani mo so secondary wavelet will start first from A which travel with velocity c2 le heta velocity hi c1 ania hemi medium chunga velocity hi c2 ani velocity hi ai nang don lo ni medium akhain an miao lo wangin denser medium a chona velocity lo niam jok don ani mo chuwang chon helai A incident ho kha chu he ti hian an kal thanghal don ti na nei chu ti chon he lai mi ho ka he tan kalang mo chu chu hemi chu medium chunga kala ni miao wangin heta medium chunga kala ni miao wangin helai a hian time taken kha athlem don same time taken a khan a velocity athlem zo ka ban helai chu kal toy zo kang same time taken a khan heta changin hei hi ti hian akal don ta a velocity tam zo ka wangin akal thui zo kang le kha anita ni le consider ray KQ K das kan en le lo kang Q das hemi ray hi le
such that QK is perpendicular to OPAP. KQ dash is perpendicular to A dash P dash. A diagram in Enson Kaka Chiangang. The time taken by the ray to travel the distance QK plus KQ dash 2. Time taken QK akal nakha. QK akal nakha. Konge. QK akal nakha. C1 velocity C1 KQ da sa kalna kha chu medium pakhat zo kan wangin C2 mo chuan khami anglove tanga kan lak chuan QK chu angle assign of the angle triangle hemi triangle tanga kan en chuan hemi triangle tanga kan en chuan QK chu QK sin I ani tani chuan KP da sin R mo ti chuan QK le AK chu lo in tluk thuak ta AK sin I, AP dash minus AK sin R ni tani. Kami khati khanin kanhan lata AK omna cha makha kan lakhoma hei hi kan lo nei tani. Mo le tichuanin the rays from different points on the incident wavefront that will take the same time to reach the corresponding points on the refracted wavefront. It is possible only if T is independent of K. To me, T is independent of K. Ni chuan sin I by C1. Hey, he can low na ita khatu ni tani. Ti chuan kan han arrange ta sin I by sin R is equal to mu. Hey, mu is called the refractive index of the second medium with respect to the first medium ni tani. So dito sin I by sin R is equal to refractive index anitani. Hey, speed of light in the same medium nita hey same medium ang akal chuan hey hin kan sela nga at speed of light ka 2 sin I by sin R is equal to refractive index mu kha kan lo nei tani kha snail's law kan ti chu ni tani le kan recap le ang khata tanga kan mu thei chu tuna cha kan mu thei chu wave amo ray amo po ni se mo wave amo ray amo po ni se alo kha chu ain ang reng ani mo hemi wave optics kan han chu chua chan chu ni tina kan soi tong khan ray optics ina approve theilo tam tak phenomenon kha ron chua ka de khami phenomenon ron chua wang khanin engtin nge hetia ray ani chuan engtin nge light te hi Doppler effect kan tia tin athena chon alla to le light kha ray kha achuai zelani sound po ri kha chuai zelani khang hong zong kha ray optics kha na soifia theilo ani chumi ray na soifia theilo bang chuan wave optics khan ron hu chuak ta mo coming wave optics atang khan lo chi sang kharon om tani ti chuana dodle chuanin kan ziranga interference of light kan tiang chuda chuan engtin nge kan zirang light source patni oma khami light source patni khanan in suchia khanin light khana zia zedang lam light kha akal dan phungpa ngai ni lawin in si alawin siam danglam ta thini ni chumi omja chu alo tiala mo tiang khan light ta khan redistribution of light kharon om tani khami redistribution of light kha ray optics khan na soifia theilo ni ray optics on antenna ti hian light om tup ta light pahni le light eng tak pani aom phei na eng viau ang ti top khani mase lo eng viau top lowa athim lai deute eng lai deute khana lo tial boy me ni khami phenomenon ho zong shilfia tur khan wave optics an ron hu chuak ta ni wave optics a chon kan sei to light hi wave angin an kala ti te kha ani ta ni le wave optics itle min har dewa uluk dewin in lo zir anga in textbook tenente in lo ziranga Huygens principle to prove law of reflection on the basis of Huygens principle te to prove law of refraction on the basis of Huygens principle te reflection the refraction ka ray optics to pon nilawin wave optics atang pon kan lo proof theireng maya khami ang chi te kha zona te a om thina question te bota te khang ho kha in lo enin in lo in prepare thanga thatakin lekha lo zir ula thiam veo turin ka du sak bok cheu ni khat zong kha voina kan ti thei chu ni e